Hello students, in our previous lecture we are start unit number 4, that is departmental final account. In our previous lecture we are studied the manner uh, manner of expenses and allocation of indirect expenses. In our today's lecture we are study the format of preparation of departmental final account. Here departmental final account or format of departmental final account. Okay, departmental trading and profit and loss account, we prepare both these account in a common way, that is trading and profit and loss account. First of all we prepare the trading account, then we prepare the profit and loss account. Here debit side and credit side. Debit side particular basis department A, department B. Here we take as a, for example we take department A and department B. Okay, here some every time the number of departments is changed. For a year only we take two departments. In your examination or in your practical problem there is also a two or more departments, so prepare whatever the number of departments, so prepare the column according to this information. So here we take for example two departments, so debit side and credit side, particulars, basis, department A, department B, and total. So here particulars, in particulars we transfer each and every items under particular heads. Basis means the expenses is allocated on the basis of which ratio. Okay, so here basis means the expenses is allocated according to which ratio. So here opening stock, purchases, less purchase return are distributed on the ratio of purchase or any ratio. Okay, so we understand the allocation of indirect expenses and purchases on the basis of which ratio. So here we uh, we make empty this column because while solving the practical problem we write it here as purchases is distributed on the ratio of purchase. Okay, so here basis means the ratio on which the purchase is distributed between department A and department B. Okay, and then we make total of A and B, we get the total or overall uh, purchase of the business organization. Okay, so here we first of all read the credit side. Okay, so credit side of trading account is, sorry, by sales department A star, department B star, total 3 star. Okay, uh, from sales we less the sales return. If the sales return is given, so the sales return is deduct from sales whatever the amount of both the department, and then we make total. Here by transfer to department A. Okay, department A is transfer the goods to department B, so that we credit it to the department B, and we also debit it. Here we make it highlight as a yellow color. Here by transfer to department A, it means the goods are transferred to department B, uh, sorry, department A to B, so it is credited to department B and it is debited to department B. Okay, so here to received from B, and amount is also display in A department, it means received from department A by B and transferred to B. Okay, so here we write it over here. Okay, next step, by cost of goods lost, whatever the amount and whatever the ratio, we bifurcate this and transfer to each department.
and make total in total column. By cost of goods damaged, cost of goods damaged is also distributed on the ratio of sales. Okay, so uh, it is also transferred to each department and make this total. By closing stock distributed on the basis of sales or whatever the ratio, and then we transfer it to department A, department B, and then we make the total of department A and department B. Okay, then we make the total, or we transfer all items which is related to trading and profit and loss account, and then we find out which total is more. If the credit side is more, then we take the credit side into debit side, and the difference is called gross profit. Okay, if the debit side is more than the credit side, then take the debit into credit side, and difference is called as gross loss. If the difference is here, okay, difference is in credit side, we say that the business or the department is a incurred a gross loss. Okay, so here gross loss, and the debit side gross profit. Okay, so now we read the debit side. To opening stock, transfer to trading and trading account. First item to opening stock, distribute it to each department, make total. To purchases, write it to particular, or it is distributed on the basis of purchase of each department. Okay, whatever the purchase of each department, we find out the ratio, and according to this ratio we transfer this purchase amount to each department, and then we make a total. Less purchase return, uh, we deduct the purchase return from purchase on the basis of purchase ratio, and then we make total. Received from B. Okay, so received from B is debited to trading account here. Okay, and transfer means both entries are transfer. Okay, transfer entries you understand better, that is by transfer to A. Okay, transfer to A means A is transferred to B. Okay, so amount is write it under the department of B. Here received from B is transferred to department A. To purchase expenses, transfer to each department, make total. To direct wages, to lighting power, to repairs work cost, to store department cost, to other factory expenses, and then we make the total. If the debit side is more than the credit side, we take the debit side into credit side and find the difference, and that difference is called gross loss. Okay, if the credit side is more than the debit side, then we take the debit side into take total of credit side into debit side and find the difference, and that difference is called gross profit. Okay, so here we understand the trading account. Okay, all those expenses which are directly related to production are transferred to departmental trading account. Okay, and all those indirect expenses are transferred to profit and loss account. First of all, we find out the gross profit. If we earn a gross profit, we transfer it to credit side of profit and loss account by gross profit brought down here. Okay, here if we earn gross profit, so it transfer to credit side of profit and loss account. Okay, if here we incurred a gross loss, here by gross loss, so gross loss is transferred to debit side of profit and loss account. Okay, here. Okay, got it. It means if gross profit is earned, then transfer to credit side of profit and loss account. If gross loss is incurred, transfer to debit side of profit and loss account. Okay, here
income side is credit side of profit and loss account. If we received a discount, then discount is also transferred to credit side of profit and loss account, and according to the ratio we transfer the amount of discount received to each and every department, and then we make a total of these. Okay, now we are read the debit side of profit and loss account: to salesman salary, to traveling expenses, to carriage outward, to warehousing charges, to packaging expenses, to advertisement, to other selling expenses, to other distribution expenses, to bad debts or discount given, to rent and taxes, repairs to building, to staff welfare, to staff canteen expenses, to insurance of assets, stock, to insurance too. To insurance is taken for asset, stock, workmen's compensation. We distribute these expenses according to the value of assets, value of stock, and number of employees worked in organization. Okay, we discussed this allocation of expenses in our previous lecture. Okay, so remember this. Okay, here now, to office salaries, to postage and telegram, to printing and stationery, to other administrative expenses, to depreciation. All these indirect expenses are transferred to debit side of profit and loss account and distributed according to the ratio. Okay, so ratio, how we calculate the ratio? So ratio calculation of ratio is very easy. It means in your problem some information is provided to you to distribute the rent as per the area of office, and ratio is also given. Okay, uh, same as it is, the indirect expenses distributed on the basis of the ratio given in the problem. Okay, so preparation of departmental final account is not much hard. It is very easy to prepare a departmental final account. Okay, so here we transfer all these indirect expenses to debit side of profit and loss account, then we make a total of both the sides. Okay, so if the credit side of profit and loss account is more, then we take this total into debit side, and the difference is called net profit. Okay, so if the credit side, okay, if the credit side, okay, this side we highlight it, this side is more. Okay, then we take this total into debit side. Okay, same as it is. Okay, here. Okay, and we find the difference, and that difference is called net profit, and this net profit is transferred to general profit and loss account. Okay, net profit transfer to general profit and loss account. Okay, if the credit side is more than the debit side, the difference is called net profit, and it is transferred to general profit and loss account. Okay, here if the debit side is more than the credit side, then we take the debit side into credit side. We take the total of debit side into credit side. We make it red because the debit side is more. So here debit side is more. Okay, so take this debit side's amount in credit side, then find a difference, and that difference is called net loss
transfer to, that difference is called net loss transfer to general P&L account, general profit and loss account. Okay, if the debit side is more than the credit side, the difference is called net loss. If the credit side is more than the debit side, the difference is called net profit transfer to general profit and loss account. Okay, so these are the format of departmental final account. सो हिअर बघा, यामध्ये डिपार्टमेंटल फायनल अकाउंटचा फॉर्मॅट कसा आहे, तर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडिंग. जे काही तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये दिलं असेल ती डेट टाका. यामध्ये डेबिट आणि क्रेडिट दोन बाजू असतात. मग यामध्ये डेबिट साईड पर्टिक्युलर्स, बेसिस, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी आणि टोटल. ओके, तर डिपार्टमेंट ए आणि डिपार्टमेंट बी घेण्याचं कारण एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला घेतलेला आहे की या ऑर्गनायझेशनमध्ये दोन डिपार्टमेंट आहेत, ए आणि बी. ओके, आणि त्यांची टोटल सेम ॲज इट इज क्रेडिट बाजूलाही तेच कॉलम राहतील प्रिपेअर करून, पर्टिक्युलर्स, बेसिस, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी आणि टोटल. आता तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये जी किती डिपार्टमेंट देतील त्याच्यावरती तुमचे काय होतील, कॉलम प्रिपेअर होतील. समजा 3 डिपार्टमेंट दिले तर 3 डिपार्टमेंटचे कॉलम आणि एक टोटलचा कॉलम. 4 डिपार्टमेंट दिली तर 4 डिपार्टमेंटचे कॉलम आणि एक टोटलचा कॉलम, असे 5. ओके, तर जे काही डिपार्टमेंट देतील त्याच्यावरती. आता इथं मी क्रेडिट साईड रीड करतो, पर्टिक्युलर, बेसिस, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी आणि टोटल. ओके, तर बेसिस म्हणजे काय, तर जे काही आपण जे सेल्स असेल तर ती कोणत्या रेशोनं वाटणार ते इथं आपल्याला काय करायचं आहे, लिहायचं आहे. सेल्स इज डिस्ट्रीब्युटेड टू इच डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ इच डिपार्टमेंट. प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या सेल्सवरती आपण सेल्स काय करणार आहे, डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे त्या डिपार्टमेंटला. मग त्या सेल्सचा आपल्याला काय करावं लागेल, रेशो काढावा लागेल आणि त्यानुसार आपण इथं डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल जर आपण घ्यायचं म्हटलं तर डिपार्टमेंट ए ची सेल जर 10 असेल किंवा 10,000 असेल तर डिपार्टमेंट बी ची सेल्स 5,000 असेल, तर त्याचा आपण रेशो काय करणार आहे, काढणार आहे. ओके, मग त्यानुसार मग काय करणार, तर पहिले 0 कट करा 3. ओके, मग 10:5. मग त्यांना आणखीन भाग जातोय का, तर तो भाग घालवून आपण इथं काय करणार आहे, रेशो कॅल्क्युलेट करणार आहे. म्हणजे 2:1 सुद्धा रेशोनं आपण हे सेल्स डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. ओके, तर त्यानुसार तर याला म्हटलं जातं बेसिस. मग सेल्स असेल, सेल्सच्या रेशोनं वाटेल. सेल्समधून जर काय सेल्स रिटर्न माघारी आली असेल तर ती एक आपण काय करणार आहे, सेल्स रिटर्न यातून मायनस करणार आहे. ओके, आणि त्यानंतर क्रेडिट साईडला काय येतं, तर कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट असेल तर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट जो असेल तो सुद्धा क्रेडिटला जाईल. ट्रान्सफर आहे, आता ट्रान्सफर कुठून आहे ते एक महत्त्वाचं आहे. तर ट्रान्सफर टू डिपार्टमेंट ए. ओके, कुणी ट्रान्सफर केला, बीने ट्रान्सफर केला एला, म्हणून बाय ट्रान्सफर टू डिपार्टमेंट ए क्रेडिट टू डिपार्टमेंट बी अँड दिस सेम एंट्री इज ऑन द डेबिट साईड टू रिसिव्ड फ्रॉम बी इन ए डिपार्टमेंट. म्हणजे ए डिपार्टमेंटला माल मिळाला कुणाकडून, बी डिपार्टमेंटकडून, म्हणून जर डिपार्टमेंट बीने पाठवला असेल तर क्रेडिट करा आणि ज्याला मिळाला त्याला डेबिट करा. ओके, तर हे एक इथं आहे, सिंपल आहे ट्रान्सफरची एंट्री. त्यानंतर कॉस्ट ऑफ गुड्स डॅमेज, जर काही गुड्स डॅमेज झाला असेल तर तो इथं लिहून किंवा क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करा त्या रेशोप्रमाणे. आणि त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक्स असेल, क्लोजिंग स्टॉकची जी काय रक्कम असेल ती आपण इथं प्रत्येक डिपार्टमेंटला काय करणार आहे, डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे आणि त्यानुसार आपण काय करणार आहे, तर ट्रान्सफर करणार आहे स्टॉक आज जो क्लोजिंग स्टॉक. ओके, आता क्रेडिट साईडला तर एवढंच ट्रान्सफर असेल. आता डेबिट साईड बघूया, तर डेबिट साईडला पहिला पार्ट जातो तो ओपनिंग स्टॉक जो आहे ऑर्गनायझेशनचा, तो स्टॉक आपण इथं ट्रान्सफर करणार आहे. जो काय असेल तो, जो काय रेशो प्रॉब्लेममध्ये दिला असेल, दिला नसेल तर कोणत्या रेशोनं वाटायचा हे आपण पाहिलं. त्याचबरोबर परचेसेस असतील तर परचेसेस घ्या, टू परचेसेसमधून लेस होतील परचेस रिटर्न जे काय असतील ते. ओके, त्याचबरोबर रिसिव्ड फ्रॉम बी म्हणजे
डिपार्टमेंट ए ला बी कडून किती माल मिळाला ते इथं आपण लिहिणार आहे. टू परचेस एक्सपेन्सेस मीन्स सम एक्सपेन्सेस इज इनकर्ड फॉर परचेस ऑफ material or purchases. Okay, for example, carriage inward act try. Okay, so these expenses is transferred to trading account. Okay, म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंटला आपण ते ट्रान्सफर करणार आहे. जे खर्च परचेस करण्याकरता आपण इनकट झाले असतील किंवा केले असतील ते ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला जातील. त्याचबरोबर डायरेक्ट वेजेस असेल, लाइटिंग पॉवर असेल, टू रिपेअर्स वर्कर्स असेल, त्याचबरोबर स्टोअर्स डिपार्टमेंट कॉस्ट असेल. ओके, टू अदर फॅक्टरी एक्सपेन्सेस असतील, ते सगळं जाईल ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला. त्यानंतर आपण टोटल करणार आहे. जर डेबिटची टोटल जास्त आली, ओके, डेबिट साईड ही आहे ना, ओके, तर या डेबिटची ट्रेडिंग अकाउंटची टोटल जास्त आली तर ती टोटल आपण क्रेडिटला घेणार आहे. ओके, इथं घेणार आहे आणि यातून आपण क्रेडिटचे जे काही असतील आयटम ते मायनस करणार, डिफरन्स शोधणार आणि त्या डिफरन्सला नाव देणार ग्रॉस लॉस. ओके, सो हिअर मी म्हटलं की डेबिट साईड जर जास्त असेल तर ती डेबिट साईड आपण क्रेडिटला घेणार आणि जो काही फरक येईल त्याला नाव देणार बाय ग्रॉस लॉस. आणि इथं जर इथं जर क्रेडिटची टोटल जास्त असेल तर क्रेडिटची टोटल आपण डेबिटला घेणार. ओके, ही क्रेडिटची टोटल डेबिटला घेणार आणि जी काही टोटल येईल किंवा जो काही फरक येईल त्याला नाव काय देणार, ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, हे झालं ट्रेडिंग अकाउंट. आता आपण प्रिपेअर करणार आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि ट्रेडिंग अकाउंट एकत्र आपण प्रिपेअर केलेलं आहे किंवा केलं जातं. बघा, आता ग्रॉस प्रॉफिट असेल तर तो ट्रान्सफर होईल प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला. ओके, इथं बघा येलो कलरनं हायलाईट केलेला आहे. तो होईल ब्रॉड डाऊन, इकडं होईल कॅरीड डाऊन, जो आहे तो इकडं होईल ब्रॉड डाऊन. काय आहे हा ग्रॉस प्रॉफिट केला जाईल क्रेडिट साईडला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या. ओके, इथं ट्रान्सफर होईल. त्यानंतर जर ग्रॉस लॉस असेल, ओके, जर ग्रॉस लॉस असेल तर ग्रॉस लॉस काय केला जाईल, तर ग्रॉस लॉस हा डेबिट साईडला ट्रान्सफर केला जाईल. बघा, आता इथं मी वेगळा कलर देतो. ग्रॉस लॉस असेल तर तो कुठे जाईल, डेबिट साईडला जाईल. ओके, गेला का, हो सर गेलेला आहे. बघा, ग्रॉस लॉस मिळाला आपल्याला. ग्रॉस लॉस कसा मिळतो, तर डेबिटची जास्त अमाऊंट आहे ती घेतली, क्रेडिटला जो फरक येईल तो ग्रॉस लॉस. जर क्रेडिटची टोटल जास्त असेल ती डेबिटला घ्या, जो फरक येईल तो ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट आला, ट्रान्सफर करा क्रेडिटला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या, आणि ग्रॉस लॉस आला तर ट्रान्सफर करा प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला. ओके, क्रॉस कनेक्शन. ओके, so here we insert some arrow to better understanding. Okay, here. Okay, so gross loss is transferred to, okay, debit side of profit and loss account, and gross profit is transferred to credit side of profit and loss. ओके, इथं लक्षात आलं. म्हणजे ग्रॉस लॉस असेल तर डेबिटला, ग्रॉस प्रॉफिट असेल तर क्रेडिटला. पुढे जाऊया. आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण बघूया. प्रॉफिट अँड लॉस ची डेबिट बाजू जर ग्रॉस लॉस असेल इथं, मग आता जे काही इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असतील, मग ऑफिस एक्सपेन्सेस असतील, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस असतील, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस असतील तर ते सर्व कुठं जातील, तर प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला. हे बघा, केलेत का. सेल्समन सॅलरी आहे सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स, म्हणजे जो खर्च सेल्स करण्यासाठी झालेला आहे, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस असतील, इथे कॅरेज आउटवर्ड असेल, हे सगळे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, वेअरहाऊस चार्जेस असतील. इनडायरेक्ट मीन्स सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनशी रिलेटेड खर्च आहेत. ओके, तर हे सगळे ट्रान्सफर होतील डेबिटला. त्याचबरोबर आणखी कोणकोणते खर्च आहेत, तर पॅकेजिंग एक्सपेन्सेस असतील, ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल, अदर सेलिंग एक्सपेन्सेस असतील, डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस असतील, बॅड डेप्ट्स असेल, डिस्काउंट घेऊन असेल बॅड डेप्ट्सला, तो इथं जाईल. ओके, डेबिट साईडला. आणि
त्या रेशोनं वाटला जाईल. बॅड डेप्स कशावरती होतात? सेल्सवरती. मग बॅड डेप्स डिस्ट्रीब्यूट केलं जाईल सेल्सवरती, बरोबर, सेल्स रेशोनुसार. मग यामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये काय दिलं जातं? सांगितलं जातं की कोणते खर्च कशानुसार डिस्ट्रीब्यूट करायचे. जर दिलं नसेल तर तो आपल्याला चार्ट काय करावा लागतो? लक्षात ठेवावा लागतो. ज्यावेळेस आपण प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमला सुरुवात करूया त्यावेळेस तुमच्या व्यवस्थित लक्षामध्ये येईल की कोणता आयटम कसा आपण काय करायचा आहे? डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे. ओके. त्यानंतर रिपेअर्स असेल किंवा स्टाफ वेलफेअर असेल, स्टाफ वेलफेअर एक्सपेन्सेस डिस्ट्रीब्युटेड अकॉर्डिंग टू ऑर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉईज. ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉईज वर्कड इन अन ऑर्गनायझेशन, की किती एम्प्लॉई आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत आहेत त्यांच्या रेशो काढून आपण काय करणार आहे? तर वाटणार आहे. मग डिपार्टमेंट ए ला किती आहेत आणि डिपार्टमेंट बी ला किती आहेत या दोघांचा रेशो काढून आपण हे डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. टू स्टाफ कॅन्टीन एक्सपेन्सेस नंबर ऑफ एम्प्लॉई वरती वाटणार आहे. टू इन्शुरन्स, आता इन्शुरन्स कोणाचा असतो? ॲसेटचा आहे, स्टॉकचा आहे आणि वर्कमेनचा आहे. मग ॲसेटचा असेल तर ॲसेटच्या व्हॅल्यूने, म्हणजे जर ए चे ॲसेट्स फिक्स्ड ॲसेट्स समजा 10,000 आहे आणि बी चे ॲसेट्स 5,000 आहे तर आपला रेशो काय येईल? 2:1 येईल, बरोबर. किंवा डायरेक्ट सिम्पल करायचं म्हटलं तर फक्त जेवढे झिरो कॅन्सल करता येतील तेवढे आपण झिरो काय करणार आहे? कॅन्सल करणार आहे. मग 10,000 मधले आपण 3 झिरो कॅन्सल करू शकतो आणि 5,000 मधले 3 झिरो, म्हणजेच तुमचा रेशो काय झाला? 10:5 झाला किंवा 5:10. म्हणजे डिपार्टमेंट ए चं मी काय म्हटलं? 10,000चे ॲसेट आहे, डिपार्टमेंट जी 5,000चे, तर मग काय होईल रेशो? 10:5. ओके, त्याला सुद्धा आपण रेशो आणखी त्याचा काढू शकतो किंवा ती कमी करू शकतो. ओके, तर त्यानुसार जर ज्यांना रेशो जमत नाही त्यांनी फक्त 0 घालवा, ज्यांना रेशो जमतो त्यांनी त्याचा रेशो कॅल्क्युलेट करा. ओके. त्यानंतर ऑफिस सॅलरीज असेल, ऑफिस सॅलरी सुद्धा त्या पद्धतीनं नंबर ऑफ एम्प्लॉईवरती आपण डिस्ट्रीब्यूट करणार. पोस्टेज अँड टेलिग्राम असेल, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी असेल, हे सर्व खर्च प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिट साईडला येतात. ओके. आणि काही इन्कम असेल तो जाईल प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला. मग डिस्काउंट रिसिव्ड असेल तो इन्कम आहे, इन्कम जाईल प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला. ओके, तर यानुसार इथं आपण ट्रान्सफर करणार आहे. त्याच्यानंतर आपण दोन्हींची टोटल करणार आहे. दोन्हींची म्हणजे काय? डेबिट साईडची सुद्धा आणि क्रेडिट साईडची सुद्धा. ओके, जर डेबिट साईड जर जास्त असेल, बघा मी रेड केलेला आहे, तर डेबिट साईड जास्त असेल तर हीच टोटल आपण क्रेडिट साईडला घेणार इथे. ओके, जी येलो केलेलं आहे ना तिथे, बरोबर. तर ती टोटल घेऊन जो काही फरक येईल, ओके, डिफरन्स येईल, त्या डिफरन्सला मी नाव काय देणार आहे? नेट लॉस. परंतु हा नेट लॉस मी कुठे ट्रान्सफर करणार आहे? तर ट्रान्सफर टू जनरल पी अँड एल अकाउंट, जनरल पी अँड एल अकाउंट. ओके, जनरल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कंपनीचा काय असेल, ओके, जो कॉमन आहे, सर्व बिझनेससाठी कॉमन आहे, त्या कॉमन बिझनेस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या कुठे जाईल? तर डेबिटला जाईल. ओके, आपण पाहिलं ना, जर लॉस असेल तर कुठे जातो? डेबिटला, आणि जर प्रॉफिट असेल तर क्रेडिटला. ओके, तर हा जाईल जनरल प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला. जर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची क्रेडिट साईड जास्त असेल, बघा आता ही येलो केलेली आहे ना, ओके, ही येलो केलेली, आता हिला मी वेगळा कलर देतो. आता इथं अक्षर चेंज करतो की मी याला ब्ल्यू करतो थोडा. ओके, की मी काय केलेलं आहे, तर माझी क्रेडिट साईडची प्रॉफिट अँड लॉसच्या काय आलेले जास्त टोटल आलेले आहे. मग ही क्रेडिट साईडची टोटल मी कुठे घेणार? तर इथे घेणार, डेबिट साईडला. ओके, या डेबिट साईडला मी त्याची टोटल घेतली की जो काही फरक येईल, बघा हा येलो दिसतोय ना, हा येलो, त्या येलो जी काही डिफरन्स येईल त्याला मी काय नाव देणार आहे? टू नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर टू जनरल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, तो कुठे ट्रान्सफर केला जाईल? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या जनरल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला. ओके, म्हणजे प्रॉफिट झाला क्रेडिटला, लॉस झाला डेबिटला ट्रान्सफर होईल, जे कॉमन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल तिथे. ओके, तर हा झाला फॉर्मॅट आपल्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा किंवा प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल फायनल अकाउंट. okay, so here in our today's lecture we are study the format for preparation of departmental final account. Okay, now
in our next lecture we are studied the interdepartmental transfer, some important points about preparation of departmental final account, and then we start a practical problem on preparation of departmental final account. Okay, so here first problem is ready for preparation of departmental final account. Okay, thank you very much.